ගොඩක් වෙලාට පුතේ ඔයාලට දෙනවා එක්සෑම්ස් වලදී සයන්ටිෆිකලි පහදන්න. විද්‍යාත්මකව රීසන් එක ලියන්න කියනවා. සයන්ටිෆික් රීසන් එක. එතකොට මේ සයන්ටිෆික් රීසන් එකට ලියන්න කිව්වහම පුතාලට දෙන්නේ පුතාලා ඉගෙනගත්ත දෙයක්, ඉගෙනගෙන තියෙන දෙයක්, තව දෙයකට සසඳලා හේතුව කියන්න ඕන. හේතුව කියන්න මුවස් අහන් ඉන්න හොඳට ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්න. every time I am annotating the screen, annotate කර කර තමයි explain කරන්නේ, right? ඒ නිසා හොඳට බලා ගන්න. ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්න. එතකොට පුතේ අහනවා give the scientific reason for why people, ඇයි මිනිස්සු who live in cold countries සීතල රටවල් වල use woolen clothes. දැන් මට පේනවා මුවාසුත් woolen cloth එකක් වගේ එකක් ඇඳගෙන ඉන්නවා. Now why you wearing woolen clothes today, Muaz? Why is it? Because you feel very cool, no, today. You feel very cool today. That's why you are wearing woolen clothes to make your body heat. නේ body එක heat up කරගන්න. body එක heat up කරගන්න when you feel cool to make your body heat. What you do, you wearing woolen clothes. Why don't you wear any other cotton clothes instead of woolen? Why you choose on the woolen cloth? What is the difference between this cotton and woolen? ඇයි පුතාලා cotton එකක් ඇන්දේ නැත්තේ අද? ඇයි woolen එකක් ගත්තේ? ඕකට හේතුවක් තියෙනවා පුතේ. woolen clothes වල තියෙනවා පුතේ. woolen කියන්නේ good heat insulate එකක්. good heat insulate එකක්. woolen is good heat insulate එකක් than the cotton. cotton වලට වඩා woolen වලට හැකියාව තියෙනවා heat එක trap කරගන්න පුතේ. දැන් අපි ඇවිල්ලා warm blooded animals ලානේ. We are warm blooded animals. That's mean our temperature not changing according to the surrounding. පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අනුව අපේ සිරුරේ උෂ්ණත්වය වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. අපේ body temperature එක කීයද විතුලි තනුජ? තශිර? What is our body temperature? 30 degrees. 35 degrees. 35 degrees. 35 the? Is it correct? 30? 7. 37 degrees Celsius. Fahrenheit වලින් කීයද? Fahrenheit වලින් කීයද? Fahrenheit වලින් කීයද? පුතාලා. ඔයාලා පාඩම් Fahrenheit වලින් 98.4. 98.4. එහෙම නැත්නම් 98. You can say 98. 98 round කරලා කියන්න 98 Fahrenheit. Fahrenheit වලින් 98, Celsius වලින් 37. එතකොට දැන් අද temperature එක I think less than 30, maybe 28, 27 කියලා හිතමුකෝ. Now temperature එක surrounding temperature එක 27, right? Then temperature එක 27 කියලා. I don't know what is the temperature is now. But I hope 27 or 26 we will take 26. But your body temperature 37. Heat traveling from higher place to the lower. Heat එක travel කරන්න පුළුවන් higher place to the lower place. දැන් අපේ ඇඟින් temperature එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම අඩු වෙන්න හොඳ නැහැ. අපි 37 ම ඉන්න කට්ටිය අඩු වෙන්න දෙන්න නරකයි.
එහෙනම් මේ අපි ටෙම්පරේචර් එක එළියට යන්න දෙන්නේ නැතුව අපේ හීට් එක එළියට යන්න දෙන්නේ නැතුව ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න අපි වෙයා කරනවා හීට් ඉන්සියුලේට් එකක්. අපේ ඇඟේ තියෙන හීට් එක එළියට යන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න බොඩි එකේම තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා හීට් ඉන්සියුලේට්. එහෙනම් වූලන් ක්ලෝත් කියන්නේ පුතේ හොඳ හීට් ඉන්සියුලේට් එකක්. woolen cloth කියන්නේ good heat insulate එකක්. ඒ නිසා losing body heat වළක්වනවා. prevent කියන්නේ මොකද්ද දරුවෝ? මුවාස් ටශීර තනුජ වළක්වනවා. මොකද්ද කියන්නේ? what is meant by prevent? prevent කියන්නේ මොකද්ද? වළක්වනවා. වළක්වනවා. prevent කියන්නේ වළක්වනවා. losing body heat ඇඟේ උෂ්ණත්වය අඩුවීම වළක්වනවා to the environment and maintain the body temperature එක. අර higher place to lower place යන එක. madam yes textbook එකේ 52 වලත් කියනවා madam අර for extra knowledge එකටත් කියනවා අර woolen cloth 52 එකේ මේක තියෙනවද? ඕ නේ මේ තියෙන්නේ. right very good. මේ තියෙන්නේ the cool countries වල මේගොල්ලෝ මේ woolen clothes භාවිතා කරනවා. මොකද දැන් මේ වගේ රටවල් වල නම් මේ මයිනස් ගානටත් යනවා පුතේ. -2 වගේ දැන් මේ වගේ ආක්ටික් ඇන්ටාර්ක්ටික් වල නම් -2. එතකොට අපි 37 අපි දන්නවා 30 හීට් එක travel කරන from highest to lowest. හැමතිස්සෙම හීට් එක වැඩි තැන ඉඳලා අඩු තැනට ගමන් කරනවා. හදිස්සියවත් වැඩි තැන ඉඳලා අඩු තැනට යන්න ගත්තොත් අපේ හීට් එක එළියට යන්න ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අපි ඩෙඩ් වෙනවා. අපි සීතල වුණොත් ඩෙඩ් වෙනවා. ඒ නිසා අපි සීතල වෙන්නේ නැති වෙන්න බොඩි එකේ හීට් එක එළියට යන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න අපි ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ නිසා තමයි අපි woolen cloth අඳින්නේ. එහෙනම් මේ වගේ දෙයක් scientifically reason එක explain කරන්න කිව්වම පුතාලා අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ woolen cloth කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද? එයා heat insulate එකක් කියන්න ඕනේ. එතකොට එයා මොකද්ද කරන්නේ? එයා prevent කරනවා losing body heat to the environment. එහෙම කරලා එයා මොකද්ද finally අදහස් කරන්නේ? maintain the body temperature කියලා මේ වගේ කොටස් තුනකට කඩන වෙන විදිහට explain කරන්න ඕනේ. මේ වගේ කොටස් තුනකින් explain කරන්න ඕනේ පුතේ when you ask to explain scientifically. right scientifical reason එකක් ලියන්න කිව්වා මේ වගේ කොටස් තුනකින් explain කරන්න ඕනේ. එහෙනම් උත්තරේ කියවන්න ආයේ හැමෝම as woolen clothes are good to heat insulator they are prevents losing body heat to the environment and maintain their body temperature හැමෝටම තේරුණාද ඒක? දැන් මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකට. පැහැදිලිද ලියන විදිහ? Yes, teacher. හරි. ඊළඟට දැන් ඔන්න අපි කන්ඩක්ෂන් එක ගැන කතා කළා. කන්ඩක්ෂන් එක ගැන heat conductor, heat insulators ගැන කතා කළා. දැන් ඔන්න දෙවෙනි method of heat transfer කරන second method එකට යන්නේ. මොකද්ද second method එක? මොකද්ද අපේ second heat transferring method එක? කියන්න බලන්න. Conventional. convection ඒක don't read this. අපේ second method එක මොකද්ද? convection. මොකද්ද second method එක? Convection. convection. පළවෙනි එක conduction, second එක convection. ඔන්න දැන් convection ගැන කතා කරන්න යන්නේ. හරි? second method එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. second එක ගැන කතා කරන්න කලින් පුතාලට පොඩි අලුත් වචනයක් ගැන කියලා දෙන්නම්. convectional current එක. convectional current කියලා කියන්නේ සංවහන ධාරා. සිංහලෙන් කියන සංවහන. පුතාලා ඉගෙනගෙන තියෙන convectional rains ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ geography වලට. convectional rain එකක් ගැන.
එතකොට convectional rain මෙතන convectional current එකක් ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. මොකක්ද මේ convectional current කියලා කියන්නේ පුතේ? අපි බලමු මොකක්ද මේ convectional current කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකට මම කියලා දෙන්න කලින් පුතාලට පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් ගැන කියලා දෙන්න. දැන් මේ බලන්න මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. දැන් බලන්න මේ ගහක් දැන් අපේ අම්මලා එහෙම ගෙවල් වල වත්ත අතු ගාවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගහක් යට මොකක් හරි අයිනේ නේද? කුණු ටික එකතු කරලා පුච්චනවා. එතකොට they burning the Madam, your voice is lagging. Madam, your voice is lagging. අනිත් අයටත් මගේ voice මොකද? Is my voice lagging for the others Madam, also? your voice is lagging. විතුලි මගේ voice එක lag වෙනවද? No, teacher. No, teacher. එහෙනම් අනිත් අයට නෑනේ පුතේ. පුතේ, it might be your problem. Who is this? Is this Muaz? No, teacher. Then who said that my voice is lagging? Right. Okay. That might be your problem. So because the others can hear me clearly. So if it continuously lagging my voice for you, please log out and log in again, right? Log out වෙලා I log වෙන්න බලන්න. There might be the connection problem in your right. So බලන්න පුතේ අම්මලා දැන් පුතාලා දැකලා ඇති කුණු අතු ගාලා පුතාලගේ ගෙදරවල මේ පුච්චනවා ගහක් යට. මේ වගේ පුච්චනකොට පුතාලා දැකලා තියෙනවද මේ ගිනි ගොඩක් ගැව්වහම මේ උඩ තියෙන ගහේ අතු ටික එහෙට මෙහෙට move වෙනවා because of this fire එකෙන් එන මේ එකක් නිසා heat එක නිසා due to the heat produced by this fire මේ මොකද වෙන්නේ under a tree මේ tree එකේ තියෙන branches එහෙම එහෙට මෙහෙට move වෙනවා පුතාලා දැකලා තියෙනවද? එහෙම දැකලා තියෙනවද? දැකලා නැද්ද කවුරුවත්? ඉන්න බලන්න පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. එහෙම එකක් නම් චුට්ටක් හොයාගන්න අමාරුයි. convectional current එක ගැන fire එකක්. Convection is when heat from liquids and gases is transferred from hot areas to cooler areas. When liquids and gases are heated, they expand, become lighter, and rise. If we take a look at my cup of tea, the steam you can see. As the steam rises from the tea, it shows the heat transferring from the hot liquid and into the cooler air. Right. Look at this and try to get an idea about convection. Convection is when heat from liquids and gases is transferred. You can't hear the sound, right? Wait a second. Sound can hear, ne? From hot areas to cooler areas. When liquids and gases are heated, they expand, become lighter, and rise. If we take a look at my cup of tea, the steam you can see is a good example.
As the steam rises from the tea, it shows the heat transferring from the hot liquid and into the cooler air above it. When a fire spreads through convection, the heated air rises and creates convection currents, which is when the hot air transfers into the cooler air and heats it up. This process feeds the fire more oxygen and it continues to grow. පැහැදිලිද පුතේ? දැන් heat එක දැන් fire එකක් තියෙන තැන heat එක වැඩිනේ. එතකොට මේ heat එක cool air එකට spread වෙනවා. cool air එක තියෙන තැනට spread වෙනවා. ඒ spread වෙන්නේ convectional current එකක් විදියට. පුතාලට පැහැදිලිද? convectional current එකක් විදියට. මම තා වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නද? ඇහුණාද ඔයාලට? ඇහෙනව නේද? Yes, teacher. Have you ever wondered why it's so much hotter above a campfire than next to it? Or why when you boil a pot of water, the liquid moves around so rapidly? Both of these things are due to convection currents. Convection is one of the three main types of heat transfer, the other two being conduction and radiation. Unlike the other two, convection can only happen in fluids. This includes liquids and gases and is because the molecules have to be free to move. Heat energy can transfer by convection when there is a significant difference in temperature between two parts of a fluid. When this temperature difference exists, hot fluids rise and cold fluids sink, and then currents or movements are created in the fluid. But why does this happen? Let's look at an example of convection in action to get a better understanding. Imagine it's lunchtime and you're hungry. You decide to heat up some soup on a stovetop. As the soup increases in temperature, you are giving the soup's molecules more movement or kinetic energy. This extra movement energy will cause the molecules to spread further apart. Because of this, hotter fluids are less dense than colder fluids. The soup near the bottom of the saucepan is hottest because it's closer to the burner. This means that the soup is less dense at the bottom. Now let's think about what happens when you put a cork into some water. The cork is less dense than the water, so it pops to the surface. The same thing. Right. Okay. එතකොට දැන් මේ බලන්න මේ heat එක fire එකක් දැම්මහම පුතේ මේ අපි දන්න මෙන්න මේ මෙතන එයා එක රස්නේ නේද? එයා එක රස්නේ වැඩි. එතකොට මේ රස්නේ අපි දන්නා heat එක high නේ. ඒතර මේ හරිය තියෙන එයා වල heat එක අඩුයි. low heat. මේ හරිය heat එක වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ heat එක from higher place to the lower place travel කරනවා. මේ cool air එකට travel කරනවා. මේ cool air එකට travel කරන නිසා තමයි පුතේ මේ ගහේ අතු හෙල්ලෙනවා අපිට පේන්නේ. ගහේ අතු එල්ලෙනවා අපිට පේන්නේ. තව එකක් මම උදාහරණයක් I will give you another example. Right. Then හිතන්නකෝ එක මෙතන it's not here. Then for example හිතන්න now when you boil water in a pot වතුර එකක් රත් කරනවා pot එකක. When you boil water in a pot. එතකොට මේ boil කරනකොට වතුර එකක් මොකද වෙන්නේ පුතේ ඉස්සෙල්ලම heat up වෙන්නේ මෙන්න මේ area එක. දැන් අර එතන වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නුවේ ඒක. මෙන්න මේ හරිය තියෙන water particles heat up වෙනවා. heat වෙලා දැන් මෙහි water particles low නේ. මෙහි water particles cool. මේ water particle heat වෙනවා. එතකොට මේ water particle heat එකේ ඉඳලා අඩු තැනට මේ water particle එකේ heat එක travel කරනවා. මේ heat එක rise වෙනකොට දැන් hot water particles උඩට යනකොට මොකද වෙන්නේ? cool water particles ටික පල්ලෙහාට එනවා. cool water particles පහළට එනවා. hot water particles උඩට යනවා. උඩ තියෙන cool water particles පල්ලෙහාට එනවා. hot water particles උඩට යනවා. cool water particles උඩට පහළට එනවා.
පැහැදිලිද පුතේ? එතකොට මෙන්න මේක hot particle ඉහළට ගමන් කරනවා. ඒ තැනට cool particles ගමන් කිරීම අපි කියනවා convectional current එකක් කියලා. convectional current එකක් කියලා. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ ඒ වගේ. fire එකක් සිද්ධ වෙන ස්ථානයක සිද්ධ වෙන්නේ එන්න ඒ වගේ දෙයක් පුතේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන එකදි වෙන්නේ ඔන්න ඔය process එකම තමයි. hot particles ටික rise වෙන උඩට cool air එක පල්ලෙහාට එනවා. hot particles උඩට යනවා cool particles පහළට එනවා. hot particles උඩට යනවා cool air එක පහළට එනවා. yes කියන්න පුතේ. මැඩම් 54 තියෙන්නේ එහෙමද? 54. 54. That experiment you are talking about the experiment given in the book. 53, 54. Yes, that is sea breeze and land breeze. I'll come to that. Yes, that is how the sea breeze and land breeze is occurring. මූදුරල හා ඒක ඇති වෙන විදිය තමයි ඒක කියන්නේ පුතේ. ඒක ඇති වෙන්නේත් අන්න හරි convectional current එකක් නිසා. ඒක මම එන්නම් ඊළඟට කියලා දෙන්න. right. එතකොට පුතේ ওই විදියට hot air ඉහළට යෑමත් ඒ ස්ථානයට cool air එක ගමන් කිරීමත් අපි කියනවා පුතේ convectional current එකක් කියලා. heat වෙන ස්ථානයේ තියෙන heat up area එකේ තියෙන hot air එක rise වෙලා උඩ තියෙන cold air එක පහළට ගමන් කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ ගමන් කිරීම heated air ගමන් කිරීම ඉහළට ගමන් කිරීම අපි කියනවා පුතේ convectional current එකක් කියලා. මෙතින් heated air ඉහළට ගමන් කිරීම heated air එක ඉහළට rising up වීම rising up the heated air current is known as convectional current. එතකොට පුතේ heated air එකක් ඉහළට rise වෙනකොට උඩ තියෙන cool air එක downward flow වෙනවා. The cool air flow downward, heat air rising up. This is known as convectional current. Understood that? Yes, teacher. බලන්න මේක. What is convection current? Read. Why do you mean by convection current? Flow Air towards the fire, heated air current which is downward flow towards the fire. Heated air current which rising up is called convection current. heated air rises up and cool air from downwards flow towards the fire. Heated air currents which is rising up is called convectional currents. එහෙනම් පුතේ heated air near the fire. ඒ කියන්නේ heat source එකේ තියෙන heated source එක ළඟ තියෙන ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මේ fire කියලා කියන්නේ. Heated air near the fire rises up and cool air from downward flow from the fire. cool air එක පහළට ගමන් කරනවා. මේ බලන්න පුතේ cool air පහළට ගමන් කරනවා. heated air එක rise up වෙනවා. මෙන්න මේ heated air current රත් වෙච්ච වාතය heated air current which is rising up ඉහළට නගින මේ heated air current එක is called as convectional current. මෙන්න මේකට කියනවා පුතේ convectional current එකක් කියලා. එහෙනම් දැන් බලමු පුතේ අපි මොකක්ද මේ convection of heat කියලා කියන්නේ කියලා. We will go to what is meant by convectional of heat කියන්නේ. එහෙනම් convection of heat එක ඇති වෙන්න පුළුවන් පුතේ through liquid and gases. දැන් අපි කතා කළා මෙතන liquid එකක් මෙතන water එකක් boil වෙනකොට liquid එකක් කරා පුතාලා දැක්වා convectional current එකක් ඇති වෙනවා. මෙතන fire එකක් සිද්ධ වෙනකොට පුතාලා දැක්කා
මෙතන ගෑස් හරහා කන්වෙක්ෂනල් කරන්ට් එකක් යන විදිය. එහෙනම් පුතේ කන්වෙක්ෂනල් කරන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් කන්වෙක්ෂන් ඔෆ් හීට් එකක් සිදු වෙන්න පුළුවන් ලික්විඩ් හෝ ගෑස් වල. ලික්විඩ් හෝ ගෑස් වල conduction එක සිදු වුණේ solid වල. Conduction is happening in the solid and the convection is happening on the liquid and gases. Liquid and gases. එහෙනම් convection current එකක් කරා convection current එකක් කරා liquid සහ gas වල heat transfer වෙන method එකට අපි කියනවා පුතේ convection of heat කියලා. එහෙනම් පුතාලා දැන් දන්නවා what is meant by convection current. එහෙනම් මේ convection current එක කියන process එක හරහා convection current කියන process එක හරහා liquid සහ gas matters වල heat transfer වෙන method එකට කියනවා පුතේ convection of heat කියලා. Convection of heat කියලා. පැහැදිලිද පුතාලට? Yes, teacher. conduction කියන එක conduction එක සිදුවන්නේ solid වල convection සිදුවන්නේ gas and liquid particles හරහා. gas and liquid particles හරහා ඒක සිදුවන්නේ convection current කියන process එකක් හරහා. right. මේ තියෙන පුතේ what happened to the particles in a liquid or a gas when you heat up. heat වෙනකොට පුතේ අපි දන්නවනේ පුතාලා liquid සහ gas වල particles far apart, not tightly packed නේ. liquid and gas වල particles loosely packed and tight far apart. Liquid particles, gas particles, so they can move freely, flow easily. They can move freely. කලින් වගේ නෙමේ පුතේ. No need to vibrate. Vibrate වෙන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ. දැන් motion එකක් තියෙනවා. They can show the motion. They can show the motion. They can show the motion due to the heat energy. Motion due to gaining the heat. මේ heat energy එක ලබාගෙන motion එකක් පෙන්නවා. කලින් මතකද පුතේ අපි කතා කරා solid වල motion එකක් නෑ. solid particle vibrate වුණා විතරයි. solid particle vibrate වුණා විතරයි. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ tightly pack වෙලා ඉන්නේ. particles are tightly packed. So they can't show motion. They can't show a motion. They can't move. They can show only vibration. Vibration එකක් කරා තමයි මේ solid වල ගමන් කළේ. නමුත් මෙතනදී පුතේ liquids and gas වල පුළුවන්කම තියෙනවා motion එකක් වෙන්න. Particles are far apart and they can move freely. There are spaces between the particles. ඉඩ තියෙනවා particles අතර move වෙන්න පුළුවන්. පුතාලට පැහැදිලිද? පුතාලට පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් activity එකක් තියෙනවා පුතේ gas නැත්නම් air වල convectional current එකක් එන විදිය. දැන් අපි කතා කළානේ මෙතනදී convectional current එහෙම නැත්නම් conduction of heat. Conduction of heat can be happen only through liquid and gas. liquid වල සහ gas වල විතරයි conduction of heat එකක් වෙන්නේ. එහෙනම් මේකට වෙනම පරීක්ෂණයක් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. liquid වල convection current එක වෙනවා කියලා වෙනම පරීක්ෂණයක් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. දැක්කද? science වලටදී හැමතේම ඔප්පු කරන්නේ experiment වලින්. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ gases වල නැත්නම් air වල convection current එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා experiment එකක් කරලා පෙන්නමු. පුතාලා ටක් ගාලා කියවන්න 14.9 වල තියෙන method එක ඉක්මනට කියවන්න හැමෝම.
Cut the piece of cardboard to the shape as shown in the figure. Place the cardboard Take the piece of cardboard to the shapes and shown in figure. Place and cardboard maker and divide inside the two chambers. There are places at candles. The sides key of the beaker as shown in figure, lighting some joysticks and hold them mount of beaker on the side A of a piece of cardboard. Observation what's happened now below out the candle and hold joysticks in the side A. Observation what's happened again. Blow out the candle and hold the joystick in the side A. Observe what happens again. Okay, right. Very good. එහෙනම් බලමු මොකද්ද මේ cut the piece of cardboard to the shape as shown in the figure. I කියන්නේ rectangle shape එකකට cardboard එකක් කපා ගන්න ඕනේ පුතාලා. හරි? දැන් මේකේ experiment එකේ I did not mark. මේ බලන්න මම දීලා තියෙන image එක mark කරලා නැහැ. නමුත් පුතාලා මේක when you draw this image මේක අඳිනකොට මේ හැම part එකක්ම මුවාස් නම් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මතක් වෙන්නේ. මේක මොකද්ද? joysticks, cardboard, this is tall beaker, candle. මේ තියෙන පුතේ ඔක්කොම දේවල් මොනවද කියලා මෙතනින් බලලා නම් කරගන්න පුළුවන්. බලලා මේවා අනිවාර්යෙන් exam එකේ නම් කරන්න ඕනේ. නිකං රූප සටහන විතරක් ඇන්දොත් if you draw only the image you won't get the full marks. Full marks හම්බ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් රූප සටහන් මාක් කරන්න. දැනට නැතත් O levels වලදී very important. අපි මේ ready වෙන්නේ O levels වලට. ඒ නිසා මම මේ නිතරම කියන්නේ රූප සටහන ඇඳලා නම් කරන්න. එහෙනම් cut මේ වගේ shape එකකට cardboard එකක් කපලා place the piece of cardboard at the middle of the beaker. beaker එකේ මැද දාලා to divide inside of it into two chamber නේද අපිට මෙම cardboard එකකින් දාලා මේක beaker එක කුටීර දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන් නේද පුතේ? We can separate the beaker into two chamber. But මේ බලන්න there is a gap. මේ bottom එකටම දාන්නේ නැහැ හොඳේ. මේ cardboard එක don't immerse, don't enter to the bottoms until touch the bottom. Leave a gap, right? පොඩි කොටසක් ඉඩ තියන්න. ඉඩ තියලා තමයි දාන්නේ. හොඳද? සම්පූර්ණයෙන්ම පහළට cardboard එක දාන්නේ නැහැ. නෝවා රූප සටහන අඳිනකොට ඕවා මතක තියාගන්න. සමහර විට මේම රූප සටහනක් දෙයි ඕක. මේම cardboard එක ඔයාලට දාලා තියයි. දැන් අහයි මොකද්ද මේකේ fault එක කියලා. In the exam they might ask like this. What is the fault in this image? මේකේ වැරද්ද මොකද්ද කියලා. වැරද්ද තමයි cardboard එක සම්පූර්ණයෙන්ම bottom එකට දාලා. ඒක වැරදි. You have to leave a gap between the bottom and the cardboard. මේ බලන්න ඔය gap එකක් තියන්න ඕනේ, right? ඔන්න points. අපි experiment එකක් කරනකොට ඕවා දැනගන්න. ඊළඟට පුතේ then place the lighted candle in the side B. Side B එකේ lighted candle එකක් තියෙනවා. Light some joystick and hold them the mouth of the beaker on the other side A. Joystick එකක් පත්තු කරලා මෙතන අල්ලන්න. Observe what happened. Then පුතේ ඇයි මෙතන why we got the joystick? Joystick smoke කියන්නේ joystick වල smoke. මේ ඕනල් ලියා ගන්න joystick smoke කියන්නේ it is a visible air or gas එක. visible air නැත්නම් gas එක. මොකද මම මේ visible air කියන්නේ? දැන් මේ අපිට තියෙන මේ අපේ atmosphere එකේ තියෙන air එක අපිට පේනවද? Is it visible? අපිට පේනවද? තශිර තනුජ විතුලි මුවාස් අපිට පේන්නේ නැහනේ.
පේන්නේ නැති දෙයකින් අපිට එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්ද? පේන්නේ නැති දෙයකින් අපිට එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්ද? Muaz, did you send me any messages through WhatsApp? No, sir. No, teacher. Then someone has sent from your mobile has I sent a message. sent, sir. That is for sir. All right. Okay. Okay. It's not for me, right? So if you want to say something, please say excuse and ask, right? Because I don't have enough time to go through these things. මට මොන හරි කියන්න ඕන නම් ටක් ගාලා excuse කරලා අහන්න. දැන් පුතේ joystick smoke එක කියන්නේ visible air එකක්. නේද පුතේ? smoke කියන්නේ දුම කියන්නේ අපිට පේනවා. ඒක gas එකක්. smoke කියන්නේ gas එකක්. දැන් මේ අපිට වටේ තියෙන air එක අපි breathe කරන oxygen, carbon dioxide, මේ polluted air එකක් තියෙනවා carbon monoxide, carbon dioxide. අපිට පේන්නේ those are not visible. Those are invisible gases. But smoke can visible gas. That's why we choose joystick smoke. මේ experiment එක කරන්නේ අපි gas වල convectional current එක බලන්න. එහෙම නේද පුතේ? We do this experiment to prove the convectional current. Why we do this experiment? To prove the convectional current happening in the convection of heat through gas or air. මේ air වල convection of heat එක පෙන්වන්නනේ. එහෙනම් මේ air එක අපිට පේන air එකක් ගන්නවා. නැත්නම් මේක කරන්න බෑනේ. That's why we chosen here the joystick smoke, otherwise nothing special. එතකොට අරගෙන දැන් අපි මේ smoke එක අපි මෙතනට A chamber side එකට අල්ලනවා. දැන් බලන්න දැන් අපි කියේ convectional current එක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? convectional current එක කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ heated air එක මේ heated area එකේ තියෙන heated air එක rise up වෙනවා. එහෙම නේද? Rise up heated air. Rising heated air. Rising heated air. මේ heated air rising වෙනවා. ඊළඟට cooled air comes down to fill that gap. ඒ අඩුව පුරවන්න එතනට එනවා cool air එක. rice air එක උඩට යනවා. පුතේ rice heat air එක උඩට යනවා. මෙතන එනවා empty area එකක්. air එක නැති area එකක් එනවා. එහෙනම් cool air එක පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. එහෙනම් cool air එක කොහෙන්ද එන්නේ පුතේ? මෙන්න මේ පැත්තේ. chamber A side එකෙන් cool air එක එනවා පුතේ. From chamber A side cool air comes downward. මෙන්න cool air එක පල්ලෙහාට එනවා. cool air එක පල්ලෙහාට එනවා. rise වෙනවා heat වෙලා ඊළඟට cool air එක heat up වෙලා rising වෙනවා. ඒ අඩුව පුරවන chamber A පැත්තෙන් cool air එක පල්ලෙහාට එනවා. ඔන්න ඕක හොඳට පේනවා අපිට අර smoke එක joystick smoke එක මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේ chamber එක හරහා ඉහළට යනවා. මේ chamber එක හරහා ඉහළට යනවා. පැහැදිලිද පුතේ? මෙතනින් එනවා cool air goes down. Cool air goes down. එතකොට මේ පැත්තෙන් එන්නේ මොකද්ද? Heated air comes up. පැහැදිලිද පුතාලට? ඔන්න convectional current එක. එහෙනම් air එකක් කරා convection of heat එක සිද්ධ වෙනවා කියලා පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්.
තේරුණාද හැමෝටම? හැමෝටම තේරුණා නේද?